Good morning and welcome back and namaste. We are back again in Koraput. So again we are back with our Honda City. So lot of my viewers were telling what happened to the Honda City. So you can see the Honda City in Koraput. Now what I will do today, there is a issue with my cruise control with Honda City. So I will try some tricks that people follow once your cruise control doesn't work. It's a simple trick, and in most of the cases this problem is sorted out. So I will try this trick and let us see if that cruise control is back again in action. तो चलिए cruise control को repair करते हैं. Now let me show you. Here is an actuator switch in this particular area. If I can show you with my hand, this is the actuator switch, and here you see there is a knob type of thing. Here it is with my, yes. So this actually, when you press the accelerator, this switch gets activated, and once it gets activated your cruise deactivates. तो ये स्विच आपका क्रूज को डीएक्टिवेट करने का काम करता है. इधर एक तो रबर का ग्रोमेट रहता है. Here lies a rubber grommet, but that has worn out. So what happens, this switch is not activating, it is going through this hole. So I will put a stopper over here with the help of a gum tape, and then this switch will activate like this. Here I press it with my finger. So let me fix a. देखना है क्या क्या खरीदा है, क्या क्या लगेगा इसमें. Gum tape both sided. For the stopper I will be using a 1 rupee coin, and above this I will also apply a gum tape, both sided tape, so there will be a cushioning effect, and I will fix it on that particular area. I have prepared two. This is the other one, like this. ये क्या है? वो कॉइन है ना, कॉइन का ऊपर बोथ साइडेड टेप लगा दिया. नाउ आई विल फिक्स इट ओवर देयर. वी हैव फिक्स द कॉइन. नाउ उसके ऊपर हम तो दो गम टेप लगा देंगे. गम टेप पकड़ता है. यू कैन सी आई हैव प्लेस्ड द कॉइन इन दैट पर्टिकुलर एरिया. नाउ हियर आई विल अप्लाई डबल साइडेड टेप. एक कॉइन हमेशा ही रहेगा इधर. ऐसा ही रहना चाहिए. खुदा why this tape? So that there is a cushioning effect. Now I will tie this with the help of a gum tape. দেখা দাঁড়া হাতটা দেখি কোথায় অন করেছো? So this is the place. Okay, so it is activating. The same thing we'll do with the brake system also, the brake pedal. Here it is. Similarly for the brake also. দেখা যাচ্ছে না, দেখতে হবে. হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে. তুই হাতটা একটু পজিশন মার, তাহলে আমি দেখতে পাবো. এই যে এইটা, এই যে ওখানটা. কোথায়? এই যে এইখানটা.
যে আঙ্গুলটা একবার দে। আঙ্গুলটা রাখ না একবার, তাহলে তো বুঝতে এই তো এখানটা। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে না। I have fitted. Now I will apply some double-sided tape on it for cushioning effect. Okay, so you see it is activating. Now I will put a gum tape over here. ওটা ধরেই থাকো। We'll be able to show you after we take it on a test drive. Difficult position to work. That is So as you can see, I have applied a coin, and above the coin I have placed a soft cushioning effect. Similarly on that too. Now I will once I test, I will be able to tell you how it works. I have yesterday I did this particular video how to rectify your cruise control, and this particular hack has worked. You see, the cruise control has been activated. I put the brakes. इसमें क्या सुख ही होता है ना। এবার দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে তো? এইটাও নেবে, এই এতটা জায়গা আসবে। ছাদটুকু একটু নেব। হ্যাঁ, ছাদটা একটু কম, হ্যাঁ একদমই কম থাকবে ছাদটা। টেস্ট। So in this way you can rectify your non-working cruise control in Honda City. Very easy and very cheap do-it-yourself job, and if you can do it, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लाइट ही धरा है। so if you can do it, your Honda City cruise control will be back again in work. तो ऐसे ही आप Honda City का cruise control को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। मेन कारीगर तुम ही है। ছবি একটা তুলে নি।